Okay, started. Thank you. Yes. So this we mentioned yesterday that there are 5 topics. Вчера мы упоминали, что в этом семинаре есть 5 тем. And yesterday we looked at the first topic regarding a deep understanding of Varnashrama in light of Srila Prabhupada's teachings. Вчера мы рассмотрели первую тему, которая заглавлена как глубокое понимание Варнашрамы в свете учения Шрилы Прабхупады. The topic of Varnashrama is not such an easy topic to understand. Тема Варнашрамы – это непростая для понимания тема. Because we are, in modern day society, we are living far away. We are far removed from what is meant to be a Varnashram society. Потому что в современной среде мы далеко очень отстранены от того, что подразумевает общество Варнашрамы. We are far away from a Vedic culture. Мы очень далеки от ведической культуры. So, our acharyas, beginning with our own founder Acharya Srila Prabhupada, Наши ачарьи, начиная с нашего основателя ачарьи Шрилы Прабхупады, explained that Vedic culture means Varnashrama. Cannot have Vedic culture without Varnashrama. объясняет, что ведическая культура не может существовать без Варнашрама Дхармы. То есть, когда говорится ведическая культура, подразумевается всегда Варнашрама Дхарма культура. In the same way that Bhakti is our eternal nature and quality, Точно так же, как Бхакти является нашей вечной природой и качеством, Bhakti is the eternal nature and quality of the jiva. Бхакти является вечной природой и качеством дживы. So in the same way, Varnashrama system is the eternal system recommended for the conditioned souls. Точно так же система Варнашрама – это система, которая предназначена для обусловленных душ. Yes. And Varnashrama system is the best system to help us revive our spiritual nature. И это наилучшая из систем, которая помогает нам проявить нашу духовную природу. Yes. So today's topic is the second one, cow protection and devotee care as the foundation of a healthy Vaishnava society. И сегодня мы будем рассматривать вторую тему, это защита коров и забота о преданных является фундаментом, как фундамент здоровой общины вайшнавов. Yes. And after this seminar, there will be 3 more seminars. Hopefully tomorrow and the next day we'll cover all 3. Yeah. И у нас после этого еще останется 3 темы на семинары, и мы надеемся, что за оставшиеся 2 дня мы сможем их покрыть. So cow protection and devotee care, these are the 3 divisions we will discuss. Number 1, how Varnashrama provides structured support for all ashramas, brahmachari, grihastha, vanaprastha and sannyas. В этой теме мы рассмотрим 3 подтемы, и первая из них это как Варнашрама предоставляет структуру, поддерживающую все ашрамы, брахмачари, грихастха, ванапрастха и саньяса. Secondly, we will look at the importance of protecting 5 defenseless living entities, beginning with cows, brahmanas, women, children, and elders.
Вторая тема – это важность защиты 5 беззащитных живых существ. Это коровы, браманы, женщины, дети и пожилые. Yes. Старые. Srila Prabhupada himself, he uses the word defenseless. Cows, brahmanas, women, children, and elderly people, they need to be protected. Прабхупада здесь использует слово defenseless, то есть неспособные защитить себя. К ним относятся коровы, браманы, женщины, дети и старики. They are the ones that can be more easily exploited. Это те, которые могут стать объектами легкой эксплуатации. Yes. And unfortunately, in modern day society, that is the situation. И, к сожалению, в современном обществе именно в этом ситуация состоит. And the third area we will look at, the role of temples, of farms, communities, and spiritual leaders in providing care and shelter. И третья тема, которую мы сегодня будем рассматривать, это роль храмов, ферм, общин, объединений и духовных лидеров в том, чтобы предоставить защиту и прибежище. Yes. Заботу и прибежище. So let's begin with 2.1, support for all ashramas. How Varnashrama supports all ashramas. Srila Prabhupada explained that Varnashrama is not meant for one group only, but is a complete social, spiritual framework that protects, nourishes, and gradually elevates every ashram towards pure devotional service. Итак, мы начинаем с первой темы, это поддержка для всех ашрамов. Таким образом, Варнашрама поддерживает все ашрамы. Прабхупада объясняет, что Варнашрама предназначена не только для одной группы, но это полная социальная, духовная разработка, которая защищает, питает и постепенно возвышает все ашрамы до уровня чистой бхакти. So in this important book that we often make reference to, speaking about Varnashrama, we find this conversation in Vrindavan where Prabhupada says, without Varnashrama, you cannot have a peaceful society. И здесь приведена цитата из книги «Беседы о Варнашраме», которую мы часто, и цитата из беседы, к которой мы часто обращаемся, это 18 октября 1777 года в Вриндаване, где Прабхупада говорит, без Варнашрамы вы не можете надеяться на то, чтобы иметь мирное общество. And of course, this is a picture of Krishna and Balaram. They are at the Sandipani Muni ashram, and they are learning how to become good kshatriyas. И здесь на картинке вы видите Кришну и Баларама, они в Гурукуле Сандипани Муни, которые учат их, как они могут стать хорошими лидерами. So if Krishna and Balaram can go to Gurukul, we certainly also should go to Gurukul, at least some of us. Если Кришна и Баларама должны были пойти в Гурукулу, то что же говорить о нас, несомненно, кто-то из нас, может быть, попадет в Гурукулу. Yeah. And those who are inclined, those who are meant to become either Brahmana or Kshatriya, Gurukul is for them. Yeah. Те, кто имеет такие естественные наклонности браманов или кшатриев, то Гурукула, она предназначена для них, то есть чтобы пройти обучение, специальное обучение для этого. So here it mentions how Varnashrama is supporting all the ashrams. So we begin with Brahmachari ashram,
training, discipline, and protection. Varnashram gives brahmacharis clear training, regulated life, and engagement according to nature. Итак, наша основная тема, первая тема, что Варнашрама, она обеспечивает все ашрамы, поддерживает все ашрамы, и мы начинаем с брамачари. Обучение, дисциплина и защита. И цитата Варнашрама дает брамачари ясное, четкое обучение, регулируемую, очень структурированную жизнь и занятость согласно их природе. So brahmacharis are protected from premature independence and sense agitation. И они защищены от Premature? Ну, я понимаю. То есть они защищают от независимости, преждевременной, вот это слово, независимости и чувственному и активности чувств, то есть возбуждение чувств. And the third aspect, the education is especially character-based, not just theoretical or academic. Character is most important. И третий здесь пункт это то, что для брамачари важно, что образование, оно основано на характере, оно формирует характер. Это не просто академическое образование, но оно сосредоточено на том, чтобы сформировать качество личности. So in one lecture in Washington, Prabhupada mentions how Vedic civilization is training not only brahmachari but all the ashrams, brahmachari, grihastha, vanaprastha and sannyas. И Прабхупада в своей беседе, лекции в Вашингтоне 8 июля 1976 года говорит в Варнашраме: ведическая цивилизация, обучающая брамачари, грихастха, ванапрастха, саньяси, то есть все проходят обучение. Yes, everyone within the Vedic culture needs to be trained. Каждой ведической культуре подразумевается должен быть обучен. Different types of training, different location for training. Различные виды обучения и различные, ну так скажем, условия для обучения, ну, локации буквально. And now Grihastha Ashram, which deals with economic stability and spiritual respect, Varnashrama legitimizes householder life as spiritual, not inferior. Means householder, although one is in family life, the focus is meant to be spiritual focus, ashram. Yeah. Итак, что касается грихасты, экономическая стабильность и духовное уважение. Варнашрама предписывает домохозяевам жизнь как духовную, но не как падшую. Yes. Prabhupada himself was in family life, householder. Прабхупада сам, он был грихастой, был грихасташем. Srila Bhaktivinoda Thakur, so many great personalities were pure devotees as householders. Бхактивинода Тхакур и многие другие великие личности, они были домохозяевами и также великими вайшнавами, великими душами, самосознавшимся. And one of the special features of Grihastha Ashram is that the Grihasthas support all other ashram. They support Brahmacharya Ashram, Vanaprastha and Sannyas. И одна важная особенность грихастха ашрама в том, что он поддерживает все другие ашрамы, брамачари, ванапраст и саньяс. Yes. And the quotation at the bottom from Srimad Bhagavatam, Grihastha life is not condemned, provided it is regulated according to Varnashrama Dharma.
И цитата, которая здесь приведена, из Шримад Бхагаватам, из лекции Шри Раghava в Вриндаване, март 1984 года, что жизнь грехастхи не осуждаема, не порицаема, подразумевая, что при условии, что она регулируема в соответствии с принципами варнашрама дхармы. Yeah. Householders, grihastha, householders have a very, very important responsibility in society. Домохозяева грехастхи, они имеют очень важную ответственность в обществе, обязанности в обществе варнашрама. Yes. They need to support all the other ashrams. Они должны поддерживать все другие ашрамы. And they need to give a spiritual guidance and direction to their children. И они должны давать духовное руководство и подпитку своим детям. They need to understand that possibly some of their children, boys in particular, will benefit by going to Gurukul education. И также грехастхи должны понимать, что должны быть убеждены в том, что особенно мальчики, их дети должны пройти обучение в Гурукуле. Yes. So that is the second ashram. Now we look at Vanaprastha ashram, which is meant for vairagya or detachment. Varnashram provides a recognized stage for gradual withdrawal, gradual detachment. Мы переходим к третьему ванапрастха ашраму, который подразумевает отречение. Ванапрастха предоставляет ту стадию жизни, которая предназначена для постепенного отречения, отхода от дел. Yeah. This is a picture of Srila Prabhupada as a grihastha. Здесь изображение Прабхупады, который на стадии грехастхи. Actually, no, as Vanaprastha. He's after leaving family life. After leaving family life, Prabhupada was preaching different places, different lectures he was giving in English often. Когда Прабхупада находился на стадии ванапрастхи, он давал очень много лекций в индийских общинах, в различных аудиториях на английском языке, очень часто. So Vanaprastha means after the age of 50, or from the age of 50 approximately, one takes Vanaprastha. Ванапрастха подразумевает возраст после 50, и это как раз то есть возраст ванапрастхи. So, second point here is that elders remain, in the Vedic culture, elders remain honored advisors and are not neglected as simply dependent in the family. Второй пункт здесь это, что пожилые люди, они почитаются как наставники, советники, но не как те, кем пренебрегают и которые всегда в нужде и в зависимости от них. Yes. Very often those in Vanaprastha will become teachers. Очень часто именно ванапрастхи они становятся идеальными учителями. Yes. And the quotation from New Vrindavan in 1976, Vanaprastha means gradually giving up a family life and preparing for full renunciation. И цитата из Нью Вриндавана, июнь 1976 года, из книги «Беседа о Варнашраме». Варнашрама означает постепенное оставление семейной жизни и подготовка к полной отреченности, отрешению. Yeah. So, like this, Vedic culture is very nicely arranged. Индийская культура очень хорошо организована. That at any stage of life, there are specific duties and responsibilities. Что в каждой стадии жизни у человека есть определенные
правила и обязанности, которые он должен выполнять. And one is looked upon as a useful member within the society. И каждый ориентирован на то, чтобы быть приносящим пользу обществу. Yeah. In the Western countries, when people grow old, you send them away. В западных странах, когда человек старится, то его отправляют куда-нибудь подальше. To some old age home, and maybe once a month or once a year you may visit them. Их помещают в дома престарелых, ну, может быть, в лучшем случае раз в месяц, а реально раз в год их навещают просто и все. But in the Vedic culture, actually, elderly people, they stay at home and they are cared for by other family members. Но в ведической культуре пожилые люди, они оставались дома, и о них заботились все остальные члены семьи. Or they may go to some ashram or some temple and stay in that ashram as full-time devotees. Или они могли переехать в какой-то ашрам, где они могли быть в форме полноценно занятых служением преданных. Yeah, gradually preparing themselves to become more and more detached from the material world. Постепенно подготавливать себя к тому, чтобы становиться все более и более отрешенными от материального мира. And of course, the fourth stage, this is Srila Prabhupada with his danda. We don't see Prabhupada so often with danda, but sometimes he has danda. И четвертая стадия саньяси, мы здесь видим на картинке Шилапада в облике саньяси со своей дандой. Мы не так часто видели Прабхупаду с дандой. Sannyas ashram especially gives one the freedom to preach without economic anxiety. И что дает саньяс ашрам? Свободу проповедовать без беспокойства в экономическом поддержании. Yes. Varnashram frees sannyasis from economic entanglement. Варнашрама освобождает саньяси от запутанности в экономическом необходимости. The society supports them so they can travel, preach and guide all other ashramas. Общество поддерживает их таким образом, чтобы они могли путешествовать, проповедовать и направлять все ашрамы. Yes. So without varnashrama, sannyasis are forced to depend on unstable systems. Без варнашрамы саньяси вынуждены будут зависеть от нездоровых систем, Yes. нестабильных систем. So in a conversation in Vrindavan in 1977, Prabhupada mentioned how sannyasis must be maintained by society so they can give spiritual guidance. Цитата из беседы во Вриндаване в 1977 году. Саньяси должны быть поддерживаемы обществом таким образом, чтобы они могли давать духовное направление, руководство. And of course, as we all know, Srila Prabhupada was that ideal sannyasi who left by himself India and, as we know, preached extensively all over the world. Yeah. И у нас есть замечательный пример самого Шрила Прабхупады, который был идеальным саньяси. Он оставил Индию и самостоятельно поехал в Америку и очень интенсивно путешествовал по всему миру и проповедовал. Yes. So, Vedic culture identifies 5, what Prabhupada coins as defenseless living entities. Ведическая цивилизация, она определяет 5, как Прабхупада определяет, неспособных защитить себя форм живых существ. Srila Prabhupada repeatedly taught that the health of civilization is measured by how it protects those who cannot protect themselves.
Шилапрапада многократно говорил о том, учил, что здоровое общество оценивается по тому, как оно защищает тех, кто не могут защитить сами себя. Yes. So the very system of varnashrama is to give such protection to those who are especially in need of protection. И одна из наиболее существенных обязанностей ведической цивилизации – это дать эту защиту тем, кто нуждается в этой защите. Yes. And this is the order we find in the Srimad Bhagavatam. There are many references. So the first living entity that needs the protection actually are the cows, VRIKSHA. Cow protection is the most important factor in human society. Эту последовательность перечисления живых существ, которые требуют защиты, мы находим в нескольких священных писаниях Шримад Бхагаватам также. И первым идет коровы, VRIKSHA. И защита коров наиболее важный фактор в человеческом обществе. Это цитата из лекции в Париже 2 августа 1976 года. If cows are protected, human society will be peaceful and prosperous. Если коровы будут защищены, тогда человеческое общество будет умиротворенным и процветающим. Yeah. There are many very nice descriptions and explanations in our Shastra regarding cows. В наших шастрах есть много замечательных цитат и разъяснений в отношении коров. Yeah, we spoke the other day about the three gifts of nature: cows, land, and knowledge. Несколько дней назад мы говорили о том, что есть три естественных дара. Это коровы, земля и знания. Yeah. So Gava Pratistha Bhutanam. Gava means cows, Pratistha means to give support, and Bhutanam means all living entities. Cows actually, we cannot immediately so easily understand, but actually cows help to support and sustain all living entities. Because cows, without the presence of cows, the land will not become what is it? Productive. Yeah. Цитата Гава. Gava Pratistha Гава Пратиштха Bhutanam. Да, Гава. Гава это корова, Пратиштха это дает поддержание и Бхутанам всем живым существам. Нам трудно это понять в нашей цивилизации, но в действительности корова, она обеспечивает поддержание всех других живых существ, потому что земля без коровы, она не может быть продуктивной, то есть она не может быть плодородной. Just think about what has been happening in the last maybe 100 years, where we have replaced, in agriculture we have replaced the animals with machines, isn't it? We are doing in what we call agro-business, we're using machine, and therefore we don't need the oxen. But this is not good policy. Последние 100 лет развития нашей цивилизации машины, они вытеснили зависимость от животных. То есть мы сделаем землю машинами, а не животными. И это не хорошее направление развития. И мы можем увидеть, какие следствия сейчас. So in other words, modern day agriculture has separated the cows and the bulls from the land. Таким образом, произошло отделение, то есть коровы и быки, они отделены от возделывания земли, от земли. And modern day civilization, so-called civilization, has also separated human beings from the cows. И в настоящее время так называемая цивилизация, в которой мы живем, она отделила также людей от коров. Modern day civilization has also separated human beings from the land.
И отделила также людей от земли. Modern day civilization has separated human beings from the three gifts of nature: cows, land, and proper knowledge. И также современная цивилизация отделила человеческих существ от этих трех даров, естественных даров, которые мы упоминали. Это коровы, земля и настоящее знание. Yeah, because these three gifts of nature, as we discussed, they are meant to nourish, to feed, to nourish everyone, not only human beings, but also other living entities. Потому что этих три дара природы, они предназначены питать не только человеческие существа, но и все другие формы жизни. Yeah. So when we are not nourished properly, when we don't get sufficient food, so many people in the world, they are having this problem, then one cannot grow properly, one cannot be healthy. Yeah. И когда человек не получает питание, подпитку, и в современном мире многие находятся в этой ситуации, то тогда они не могут ни расти, ни развиваться должным образом. Yes. So cows are very much the foundation, the basis of proper civilization. Таким образом, коровы являются фундаментом, основанием для правильной цивилизации. And they need special protection. И поэтому они нуждаются в особой защите. Yeah. The second living entity, of course, in need of protection are the brahmanas. If the brahmanas are not protected, society becomes chaotic. И второй объект защиты ведической цивилизации, общества, это браманы. Браманы, если они не защищаются, не защищены, то тогда общество становится, воцаряется хаос. Yes. And in a conversation in Mayapur, Prabhupada mentions how, the last line here, Brahmanas are the head of society. If the head is cut off, then the whole body is dead. В беседе в феврале 1977 года в Майяпуре Прабхупада упоминает, что браманы являются головой общества. Если голова отрезана, то тогда все общество, все тело социальное мертво. Yes. And then the third living entity needing the special protection are women. Women should be given protection, that is, Vedic civilization. И третий объект, который ведическая цивилизация, который нуждается в защите, это женщины. Женщинам необходимо предоставить защиту. Это подразумевает ведическая цивилизация. Это и есть ведическая цивилизация. Yes. Number 4, of course, children. Children must be trained from the beginning of life. That is real education. И четвертый объект – это дети. Дети должны получить должное образование с самого начала их жизни. Это в этом смысл настоящего образования. And the first educators, the first teachers for the children are the parents. И первые учителями для ребенка являются родители. Up until the age of 5, the actual teachers are both mother and father. Вплоть до 5-летнего возраста для ребенка главными учителями являются отец и мать. Now in America we have, in other countries, but especially in America, we have Varna Sankara, where everything is disarrayed, organized society. В современном мире, в Америке, ну и во многих других странах, но в частности в Америке, society is in chaos, is disorganized. Общество полностью в хаосе, в полном хаосе. Varna Sankara. Varna Sankara. Varna Sankara. Yeah, Varna, yeah. То есть, да,
То есть в обществе, ну, то есть основное население это варнасанкара, и поэтому общество в полном хаосе. If we all learn Sanskrit, then everything will be fine. Если мы все понимаем санскрит, то все очень хорошо. Right. Варнасанкара. You know that in America, over 50% of the children born, they don't know who their father is. В Америке жуткая статистика. They've never Более 50% детей не знают, кто их отец. Wow. Yeah, that's heavy. Over 50, this is, surveys, statistics. That means that as children, they're not getting the proper guidance and affection from father and mother. Именно поэтому дети не получают должного защиты и руководства от своих родителей. So that is a perfect formula for chaos. Это наилучшая формула для хаоса в обществе. Yeah. So in modern day society, family life is very much in danger. Family life. В современном мире, обществе, семейная жизнь, институт семьи, он в громадной опасности находится. In Vedic culture, family life is sacred life. Yeah. В ведическом обществе уклад семьи – это священный уклад, это священное действие. Where women and children are meant to be protected by a responsible father and husband. И подразумевается, что жена и дети, они должны получать должную защиту всестороннюю от мужа и отца. So Prabhupada concludes here, if children are spoiled, there is no future for human society. И еще одна цитата Прабхупады, он завершает, что если дети отравлены, то тогда нет никакого будущего этого общества, современного общества. And then elders, old men should be respected and protected. They are the reservoir of experience. Пятый объект защиты – это пожилые люди. Пожилой человек должен быть уважаем и защищаем. Они являются резервуаром громадного опыта. And another quotation from Srila Prabhupada, when elders are neglected, society becomes degraded. Еще одна цитата Прабхупады. Когда пожилых людей пожилыми людьми пренебрегают, общество становится деградируемым. Yes. A civilization that kills cows, neglects brahmanas, exploits women, misguides children, and abandons the old is a killing civilization. Цитата. Цивилизация, которая убивает коров, пренебрегает браманами, эксплуатирует женщин, неправильно использует детей и пренебрегают пожилыми людьми, это цивилизация самоубийц, убивающая цивилизация. Yes. Now we look at the third aspect, how Varnashrama provides care and shelter. What is meant to be the role of temples, farms, communities, and spiritual leaders. Prabhupada envisioned ISKCON not merely as a preaching movement, but as a caring spiritual society where no devotee or sincere soul is left without shelter, physically, socially, and spiritually. Третья тема – это таким образом нашим предоставляет заботу и защиту и прибежище. Какова роль храмов, общин, ферм и духовных лидеров в том, чтобы предоставлять это? И Шрила Прабхупада
видел ИСККОН не просто как проповедническое движение, но как духовное общество, которое предоставляет заботящееся духовное общество, где ни один преданный или искренняя душа не лишен прибежища, заботы на духовном, на физическом, социальном или духовном уровне. So temples are meant to be centers of spiritual and social shelter. They provide spiritual nourishment, such as kirtan, prasadam, and hearing on a daily basis, Ravanam. Итак, наши храмы должны стать местами, центрами духовного и социального прибежища. И они предназначены для того, чтобы предоставлять заботу и защиту в духовном питании, предоставляя киртан, прасад и слушание шравана. Yes. Temples are meant to provide moral guidance to our devotees. Храмы, предполагается, должны давать моральное руководство преданным. Yes. And they are meant to provide care for devotees who might be elderly, poor, or distressed, or sick. И также они должны предоставлять заботу о преданных, которые больны, пожилые, бедные или находятся в состоянии разочарования, дистресс. So in the essay of Gita Nagari, Prabhupada writes, temples should be reorganized as centers for spiritual culture, not, neglected buildings. Цитата Прабхупады 28 февраля 1949 года в эссе Гита Нагри. Храмы должны быть реорганизованы как центры духовной культуры, а не просто заброшенные здания. And in the lecture in Vrindavan, the temple is meant to give shelter to everyone, not only for ritual, but for living properly. И в лекции во Вриндаване в 1974 году Прабхупада говорит, храмы предназначены быть для того, чтобы представлять прибежище каждому, не только для ритуалов, но для того, чтобы предоставить должную жизнь, обеспечить должную жизнь. You know what is called oasis? In a desert they have oasis where after traveling for maybe many days or many weeks, they come to a place where they can get some fresh water. So Prabhupada compared our temples to oasis where people can come to find shelter, to find guidance, spiritual nourishment, care, like that. Всем известно такое понятие, как оазисы, то есть это посреди пустыни, после долгих дней скитаний человек попадает в места, где может получить отдых и подпитку и вдохновение. Точно так же храмы, Прабхупада говорил, что это должны быть оазисами современной этой цивилизации. And we discussed, I mentioned, I think yesterday, how temples should help and train devotees in two ways. One is to become preachers in the city where one is staying. И вчера мы говорили о том, что Прабхупада имел два вида представления о двух типах храмов. Это первый, это в городах, они как проповеднические центры. Yeah, city temples in particular, they should train two types of devotees. И городские храмы, они должны обучать преданных двух типов. Those who will remain in the city to help
expand the preaching activities. Те, кто могут помогать в проповеди и поддержке проповеди и расширении проповеди в городах. And secondly, train devotees who, maybe because they're married and have other responsibilities and who cannot be in frontline preaching, help them to be connected with some farm community where they can live and participate in those activities. И второе обучение – это те, которые не могут быть на передовой линии проповеди, или они семейные люди, им нужно как-то поддерживать себя, и поэтому обеспечить какую-то связь с сельскими проектами, где бы они могли таким образом поддерживать. And second point is farm communities are meant to give a natural shelter, food security and care. Srila Prabhupada repeatedly stressed that farms are essential for protecting people from economic anxiety, homelessness, and social collapse. Even if they water the desert, it will become green. We want to have farms, Prabhupada said. И следующее – это фермы, это естественное прибежище, это безопасность пищи и защиты в этом. Шрила регулярно подчеркивал делал акцент на том, что фермы являются важным составляющим для защиты людей от экономической нужды, бездомности и коллапсов в обществе, социальных коллапсов. И цитата Прабхупады: если вы будете поливать даже пустыню, она постепенно станет зеленой. Таким образом мы хотим, чтобы были фермы. And in Vrindavan, Prabhupada mentioning how if we have farms, we can, in those farms, take care of the devotees. They will not have to go to the cities. И в лекции во Вриндаване Прабхупада говорил, что в тех фермах, где мы заботимся должным образом о преданных, у них не появится, им не надо будет отправляться в города. So both are needed. We need to have city temples and we need to have communities outside the cities. То есть оба вида храмов они нужны. Нужны нам храмы в городах, но также нужны храмы в сельских местностях. Yeah, we can discuss maybe a bit more on that. Yes. And when we have communities, then children can be more in communities. Children can be more can be trained by our own devotees, like through homeschooling. Women can be protected. Elders are also cared for, and those who are diseased can also be taken care of. Третий пункт – это общины, которые представляют защиту от изоляции и пренебрежения. И в общинах гораздо проще предоставить детям обучение в форме домашнего образования, женщинам защиту, пожилым людям заботу и больным, преданным также предоставить какой-то уход. Yes, and in the conversation in Vrindavan, Prabhupada mentioned how this varnashram-based village life is a natural way of living. В беседе во Вриндаване 1987 года Прабхупада говорит, что
жизнь, основанная на варнашами и на деревне, является естественным образом жизни, существования. And regarding spiritual leaders, Srila Prabhupada placed direct responsibility on leaders to ensure that devotees are cared for and not just engaged. И что касается духовных лидеров, Шрила Прабхупада возложил прямую ответственность на лидеров для того, чтобы быть уверенными в том, что о преданных заботятся, а не просто занимают. Yeah. In Mayapur, 1976, leaders must see that devotees are properly maintained. В Майяпуре в 1976 году в беседе Прабхупада говорит, что лидеры должны смотреть за тем, чтобы преданные были должным образом поддерживаемы, то есть о них заботились. Yes. And at the bottom, a civilization that cannot give shelter is a killing civilization. И цивилизация, которой не дается прибежище, это убивающая цивилизация. Yes. So we have the same references that we showed yesterday from these different books, quotations, references. Yeah. Ссылка на книги, которые мы уже вчера упоминали. Yeah. Yes. So we can take a few minutes for some questions on any of these points. Yes. Вопросы, пожалуйста, у нас несколько. Yes. Харе Кришна, Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Была цитата такая, что храмы должны давать моральное руководство, предоставлять заботу о пожилых, больных, бедных. И в связи с этим вопрос, храм – это же не коммерческая организация, и каким образом должен быть устроен менеджмент в храме для того, чтобы осуществить эту потребность? Спасибо. Предоставлять заботу о пожилых, больных, бедных. Храм должен давать моральное руководство. Guidance and also protection for different kind of devotees if they are ill and many others. But his question is that temple is not economically commercial. It's not commercial institute organization. Then so how it can be organized if we have no such economical resources? How it may be organized? Any institution or any organization, whether it's a temple or similar facility, needs to have some kind of economic support. For example, in India, most of our temples, every place will be different. In India, they have what they call life membership program, where people donate, and this is one of the main ways in which they support their temples. Любая организация подразумевает какую-то экономическую систему поддержания себя, то есть она не может существовать без поддержки финансов. Вот. И в каждом месте это может быть организовано по-разному. Например, в Индии в многих храмах очень развита система life membership, то есть когда пожизненные члены, когда собираются пожертвования с доброжелателей наших храмов, вот, они делают такие пожертвования. Different places will have different system. Like in the Western country, they also have financial support through
what they call monthly donation, monthly membership. В западных странах, например, есть такой опыт, что организовывается ежемесячное пожертвование какое-то от членов общины. То есть разные системы. And as we have heard from Srila Prabhupada, it's primarily the responsibility of householders to actually help and financially support temples. Мы уже слышали цитату от Прабхупады, что подразумевается, что это обязанность, главная обязанность грехас поддерживать храм. So it is true, if such financial support is absent, then it will be difficult to maintain or support the temple. И это правда, то есть если нет такой экономической поддержки со стороны грехас, то храму будет тяжело экономически содержать. In the early days in the Western countries, through book distribution, temples were supported. There was a lot of book distribution, and one percentage would come for the temple and other portion to print more books. В ранние годы развития нашего движения Прабхупада организовал так, что было интенсивное распространение книг, и часть пожертвований распространения книг шли на поддержание храмов, часть на печатание новых книг. So it is the duty and responsibility of every temple, members of a temple or a community or the congregation, to find means and ways to actually support the temple. И в каждом месте, в каждом храме, общине это ответственность членов общины собраться вместе и понять, как они могут обеспечить поддержание храма общины. In the Vedic culture, because kings, leaders in society were God conscious, so they would give different types of support to temples. They would build temples, actually. В ведической цивилизации, так как цари, они были сознающими Бога, поэтому они поддерживали храмы, многие храмы строились царями. Yeah. So somehow devotees connected with a particular temple, they need to work out how the temple will be financially viable. Так или иначе, то есть преданные, которые связаны с определенными храмами, они должны подумать о том, как обеспечить, чтобы храм финансово содержался. I'm not sure that's addressing the question you're asking. What was the specific question? Я не уверен, что именно этот аспект вы задавали. В чем был Может быть, больше уклон, я бы хотел узнать на этот внутренний менеджмент, потому что, по идее, храмовые лидеры и люди, живущие в храме, это люди, ведущие отреченный образ жизни. И каким образом ими, так как было сказано, храм должен, то каким образом ими должна осуществляться вот такая вот дхарма, забота. His main point was that usually temple means more, more renounced people. Therefore, how it's possible that how it's maybe organized that these renounced people will organize this maintenance and maintenance for different kind of people who need in this. Is it the responsibility of the temple? Well, as I mentioned, it's the responsibility primarily of those who are householders. Я уже сказал о том, что это в большей степени ответственность домохозяев. Householders who might be immediate congregational members. Домохозяева, которые являются членами общины,
Usually householders live outside the temple, not inside the temple. Обычно домохозяева живут за пределами храма, не в храме. Yeah. So temple means more broad. Well, it depends if we speak about a temple in the city or a temple like here in the country. That's different. Это также зависит от того, о чем мы говорим, храм в городе или храм вот как у нас в деревне. For example, the temple they have in, that's why city temples need to be, I'm thinking of Krishna Valley again. Krishna Valley have Budapest, they have a city temple where they have congregation who are helping financially and they in turn are helping. У меня есть пример храма Кришна-Вэлли, это в Будапеште, городского храма. Вот, и там есть большая община прихожан, вот, и они заботятся о том, чтобы поддерживать храм. Whether this community is connected with any city temple? Этот храм, он связан с каким-то городским храмом? Yes? You were there. Dnipro. Okay, that's city temple. Yes, that is closely connected with the Okay. temple. Yeah. But communities like here are also meant to strive for self-sufficiency. Община, которая вот здесь, она должна стремиться к самодостаточности. But in the initial stage, they may require some external financial support. Но на начальных стадиях понятно, что необходимо позаботиться о каких-то внешних поступлениях. Those who are organizing or directing such temples, generally they are grihastas, it's their responsibility to find ways that people can financially support the deity worship or other activities taking place. Грехасты, которые живут, они должны позаботиться о том, подумать о том, как обеспечить, чтобы было должно уровень поклонения божествам, ну, какие-то другие потребности храма. But he means in his question, maybe I can translate properly. How it must be organized to give protection to children, women, sick people, older people. How it must be organized? It's the work of the temple or the responsibility of the congregation in temple. He speaks about this. He's speaking about that. Well, if you have a temple and congregation or devotees living in the temple, then automatically by living in that type of spiritual oriented community, we understand the importance of giving care and protection to women and to children by giving the type of education that will be more ideal. And naturally we look after all the members, elderly people as well within that community. We give opportunity for the brahmanas to do different types of seva, worship. So when we organize ourselves based on the principles of a varnashrama community, then all of the members within that community, beginning with cows, and brahmanas, women, children, and the elders, they are naturally in a better atmosphere, better position to receive the care, attention, and protection that they need. То есть я уточнил вопрос, что вот кто подразумевается, предоставляет эту заботу, это община, ну, приход или непосредственно храм, то есть, ну, Махарадж говорит о том, что
Основной ответ, что храм предоставляет обучение, образование, да, то есть и каждый, он, когда это развивается, он находит свое место, он получает понимание, ну, как все это должно быть правильно организовано, вот, и, ну, то есть, в таком духе. Да, я понимаю, что... Спасибо. Вопрос такой. Вопрос такой. Мы очень много слышим про заботу о преданных. Ну, там, это очень программы эти распространены. Но вот на слайдах вы показали, что в первую очередь коровы. Почему именно такой порядок? Почему не преданные, а потом коровы, а сначала коровы, а потом преданные? Коровы, потом браманы, а потом преданные. Это вообще не умно. We hear about taking care about Krishna devotees. But here in your presentation we saw that first of all protection of cows. Yes. Cow. Yes. Why it's in this order? Why not first of all of devotees and then cows? That's a good question. Спасибо, это хороший вопрос. And there's a good answer. И есть хороший ответ. When Prabhupada speaks about the 5 living entities needing protection, Когда Прабхупада говорит о 5 формах живых существ, которые нуждаются в защите, he specifically explains that out of these 5, cows and brahmanas are the most important to be given protection. он особенно подчеркивает, что коровы и браманы – это те, которые особо нуждаются в защите. And of the 2, brahmanas and cows are first. И из этих 2, браманы и коровы на первом месте. So the question, why? Возникает вопрос, почему? Yeah. Because we fail to understand that the Brahminical culture, what we are trying to learn, what we're trying to live, how we are trying to live materially, spiritually, it is only possible under the care and guidance of Brahminical knowledge. Yeah, so Brahmanas, therefore, are considered the most important in society. But even more important is the presence of cows, because without cows, Brahmanas cannot perform their activity. И это важно отметить, что в ведическом обществе очень важны браманы, потому что без их руководства, то есть практически ничего невозможно. Но браманы не могут осуществлять свои функции без наличия коров, и поэтому вот именно вот так вот оно устроено, что коровы на первом месте. It means if we don't have brahmanas, they will not be able to properly educate and instruct and give guidance of the importance to protect women and to protect children and to protect the elders. Yeah. То есть если не будет браманов, то не будет правильного обучения, как давать защиту женщинам, люди не будут понимать, для чего это детям и пожилым людям. It is not immediately so easy to understand. We cannot, yeah. Быстро понять, просто понять. Because we don't depend on the cows. We think that the cows depend on us. But actually the system is that we are supposed to totally depend on cows. But we're not living that way. Почему? Потому что мы сейчас живем в обществе, когда мы не зависим, якобы не зависим от коров. Мы думаем, что корова зависит больше от нас.
Вот. И сейчас так все организовано, что якобы коровы, ну, то есть мы не зависим от коров, поэтому нам тяжело это понять. Yeah. Probably more easy for us to understand how brahmanas are more important than cows, but actually cows are more important because the brahmanas, they depend on the cows. We cannot have any deities installed in any temple if we don't have the different cow products, if we don't have ghee. Ghee is essential to perform yajna, isn't it? So Brahmana cannot do any of his service if he doesn't have cow products. То есть браманы, они очень зависят от коров и от продуктов коров. То есть, и поэтому для нас сейчас это непонятно, но браманы, они, ну, как бы, они очень важны, потому что от них, ну, на них все напирается. И, естественно, нам легче гораздо понять, что браманы более важны, чем коровы. Но браманы не могут функционировать без коров, потому что, например, любое поклонение храмовым божествам невозможно установить божество, невозможно провести ягью без продуктов молока, коровы, ги. Without brahmanas, we cannot have temples. Без браманов у нас не может быть храмов. Without brahmanas, none of us can be initiated. Без браманов никто из нас не может получить инициацию. Without brahmanas, there's no Vedic culture. Без браманов не может быть ведической культуры. Without brahmanas, we are all in total ignorance. Без браманов мы в полном невежестве. Yeah. And the brahmanas are dependent on the cows. Но браманы зависят от коров. So therefore, in one purport in the Bhagavatam, Prabhupada writes like this, that of the two, cows are more important. В одном из комментариев Шримад Бхагаватам Прабхупада пишет, прямо так и пишет, что из этих двух коровы более важны, защита коров более важна, чем... Because the whole of society depends on cows and brahmanas. Потому что все общество зависит от коров и браманов. Yeah. Now we are so far away from Vedic culture that we cannot catch that, we cannot understand so easily. Мы настолько далеки от этой цивилизации, от этой нормальной цивилизации, духовной культуры, что поэтому нам трудно это понять, мы не можем это словить, схватить, почему это так. What is, we discussed about the Chaturvidya, right? 4 sciences. 4 вида знаний. So there is Vedic economy. Есть наука о ведической экономике. The Vedic economy, as we know, is based on cows and land, Krishi Goraksha. Ведическая экономика, она основана на земле и коровах, Риши Горакша. Yeah. Krishi, agriculture, and Goraksha, cow protection. And also we read this one purport in the 10th canto about Krishna Balaram getting education by looking after the calves, by looking after the small cows. This is Vedic education. So cows are connected, cows and land intimately connected with both the science of economy and the science of education. И мы рассматривали раньше ситуацию, когда Кришна Баларам проходили обучение, и как они это делали, они заботились о коровах и телятах. Вот. И таким образом образование, оно подразумевает взаимодействие с коровами, с землей, и это и есть образование. Yes, but in modern day society, we are totally disconnected with what is the real economy and the real education. Но в современном обществе мы полностью разотождествлены с тем, что отделены от того, что есть настоящая экономика и настоящее образование. Yeah. So it's a good point that why cows for cows, brahmanas, why women last? Women should be first, no? Or children, why? Why children number 4? So we have to understand the sequence, that how
if you don't have cows, you cannot give milk to your children. They cannot grow properly. They won't have good brain. Вот. Это хороший очень вопрос, потому что он заставляет нас подумать об этой последовательности. Почему не женщины, защита женщин в первом месте, или дети на четвертом месте. Вот. Но это последовательно случайно, потому что если нет защиты коров, то дети не получают молока, у них не может быть нормальных мозгов. Женщины не могут рожать нормально. Женщины не могут нормально рожать. Не хватает гормонов. One more point, very important. Еще один момент очень важный. It is said that cows and brahmanas belong to the same family.